ce da USB. Wannan shine cajan da take zuwa da shi. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani, yau muna tare da sabon wayar kamfanin Huawei mai suna P50. Yanzu za mu je kai tsaye da mu buɗe ta mu ga me a ciki ba da ɓata lokaci ba. Kana ɗaga kwalin ka ji a gefe, ba abin da za ka fara gani sai wayan Huawei P50 kamar yadda kake gani. Muka ɗauke ta muka ije ta a gefe ɗaya, sai wannan takardar da take zuwa da shi. Wannan takardar ya kamata a ce ka samu lokaci ka karanta shi. Sai mu je kai tsaye domin mu ɗaga wannan. Shi ma wannan wani kwalin ne da wani signing ɗinsa a jiki kamar yadda kuke gani. Muka je shi a gefe ga wani takardar ma, ita ma muka je ta a gefe, sai mu ɗauko wannan kwalin. Shi ma yanzu sai mu je kai tsaye domin mu buɗe mu ga me a cikin kwalin. Muna buɗe kwalin, fefan da muka faɗa kuwa sai wata yar takardar ita ma. Sannan sai wannan ledan da muka samu a ciki, muka ɗauko wannan takardun su ma muka je a gefe. Kana ɗagawa wannan pouch ɗin za ka fara gani kamar yadda kuke gani. Wannan shine pouch ɗin wayan. Sa'annan pouch ne da yake zuwa a rufe kamar yadda kuke gani, kuma transparent pouch ne kamar yadda kuke gani. Gefen shi ne kawai da kwalliyar golden. Wannan kuma na saman kenan, inda za ka sa wayan ta sama. Sa'annan abu na gaba wannan kwalin ne. Yanzu za mu je kai tsaye mu buɗe mu ga me a cikin kwalin. Kana janye kwalin, abinda za ka fara gani kamar yadda kuke gani, caja ce da USB. Wannan shine cajan da take zuwa da shi. Wannan kuma da wannan USB take zuwa. Wannan shine USB da take zuwa da shi. USB Type C a sama, a ƙasan kuma USB normal. Sai kuma wayar da kanta. Wannan ita ce Huawei P50 kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani yanzu muka je kai tsaye muka ije ledan a ƙasa. Sannan wannan ita ce Huawei P50 kamar yadda kuke gani. Waya ce da za ka iya lankwasa ta, ka rufe ta ta rufu, kuma sa'annan ka sa aljihu in kana so, in kuma ba ka so ka yi amfani da ita haka. Yanzu dai ba mu koma mu buɗe ta direct kawai. In kana buɗe ta yanzu za mu je kai tsaye domin mu kunna wayan. Kana kunna ta, abinda za ta fara buta ma Huawei ne kamar yadda kuke gani a cikin screen ɗin. Za mu jira ta ne domin ta kawo. Yawwa, kamar yadda kuke gani Huawei P50 mu ta gama kawa. Anan muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma za mu shiga review. Kamfanin Huawei sai launching ɗin P50 Pocket a 2021 December 23. Sai releasing ɗin shi a kasuwa 2021 December 23. A weight ɗin wayan, waya ce wadda take zuwa da 190 kg. SIM kuma tana zuwa da dual SIM da nano SIM. Sa'an a gefen display waya ce da take zuwa da foldable AMOLED. A size kuma waya ce da take zuwa da 6.9 inches. Waya ce da take zuwa da card slot. Memory da zaka iya sa mata nano memory ne, kuma up to 256 gig. Sai internal storage ɗin da take zuwa da shi, tana zuwa da 256 gig 8 gig RAM, tana zuwa da 256 gig 12 gig RAM, tana zuwa da 512 gig 8 gig RAM, tana zuwa da 512 gig 12 gig RAM. A gefen speaker kuma waya ce da take zuwa da loudspeaker, serious speaker take zuwa da shi. Huawei P50 dai bata zuwa da 3.5mm jack, bata zuwa da shi. A features ɗinta kuma waya ce da take zuwa da sensor fingerprint side mounted. Gefen battery kuma waya ce da take zuwa da 4000 mAh. Kalolin kuma da take zuwa da shi, tana zuwa da black color, tana zuwa da golden color, tana zuwa da silver color. Main camera ta kuma waya ce da take zuwa da triple camera. Na farkon 40MP wide, na biyun kuma yana zuwa da 13MP ultra wide, na ukun kuma yana zuwa da 32 wide ne. Sai a gefen video zaka yi shooting 4K at 30 at 60 fps. Sannan zaka yi shooting video 1080p at 30 at 60 at 120 at 240 fps. A gefen selfie kuma waya ce da take zuwa da single camera, ma'ana kamera kwaya daya gaba. Wannan kamera guda ɗaya yana zuwa da 10.7MP ultra wide ne. A gefen video kuma zaka yi shooting 4K at 30 at 60 fps. Sannan zaka yi shooting video 1080p at 30 at 60 at 120 at 240 fps. Duka ana muka kawo ƙarshen unboxing da review na Huawei P50 Pocket. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sababbin bidiyo YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.